Manisha, let's just start with you, just some of the broader aspects of this. What does waste picking have to do with climate change? Waste pickers all over the world, in India and all over the world, are recyclers. They pick waste, they sort waste, and they ensure that it enters the recycling stream. So they are your traditional recyclers. So it has a lot to do with climate change. What we're here to say today, and what we've been saying for the last 2 weeks over here, is we're basically opposing the CDM-backed waste-to-energy companies, which are incinerating the very waste that recyclers depend on for a livelihood. So we're not only opposing these companies, we're also proposing alternatives, proven alternatives that we have, which my colleagues will speak about during this. And the CDM is clearly a fundamental part of the climate change global governance over the past few years. For many people, it's a hugely important part of that. What particular aspects of it worry you? The CDM supporting companies like this, which are not only taking away livelihoods of waste pickers, but also incinerating recyclable waste and are also polluting the environment in the process. So that is a major concern, taking away livelihoods, depriving waste pickers of access to waste which they survive on. That is a core issue for us. Okay, and can we start with Susheela then, in terms of her work? Where does she work? Could Susheela, perhaps you could tell us a bit about the conditions you work in and what sort of waste you regularly pick up? तुम्ही कुठे काम करता तुमच्याबद्दल थोडंसं सांगा आणि कुठला कचरा तुम्ही गोळा करता आणि कामाचं स्वरूप थोडंसं सांगा कामाबद्दल माहिती. मी मुंबईमध्ये कचरा वेचते. कचरा वेचण्याचं स्वरूप असं आहे की खाली पडलेला रोडवर कुंडीवर डम्पिंगवर पडलेला जो कचरा आहे ज्याची पुनर्निर्मिती होती ते आम्ही गोळा करतोय आणि पुनर्निर्मितीसाठी पाठवतोय. एक एक वस्तू जमा करून पाठवतो ना, त्याची एक एक वस्तू गोळा करून एकत्र करून आम्ही त्याचा पुन्हा सेग्रिगेशन करून त्याला पुनर्निर्मितीसाठी पाठवतोय. She said her name is Susheela Sabre and she's from Mumbai. She collects waste on the roadside. So waste pickers like her walk along the roadside and pick whatever scrap that they can find, whatever waste they can find, either on the roadside or on dumping grounds where they have access. And how worried is she then about companies coming in and denying her rights? I mean, has she been told she cannot pick up this waste? Are there companies who say she cannot pick up waste from the sides of roads? आता या ज्या मोठमोठ्या कंपन्या आल्यात ह्याच्यामुळे आमच्या हातातले कामं गेलेत आणि जी कंपनी लागलेल्या आहेत हंजर विपेल सारख्या कंपन्या लागलेल्या आहेत त्या कंपन्यांनी एकदम कंपाऊंड केलेलं आहे आणि महिलांना आतमध्ये येऊनच देत नाही त्याच्यामुळे आमचे सगळे हातातले कामं जाते. She's saying the companies which have come into Bombay, she named them, there's Hunjar and UPL, they have completely cordoned off the landfills and do not allow them access into the landfills. So there's no access for waste pickers into these dumping grounds. So she said because of that, we suffer. There is no livelihood, there is no earning. And Suman's here as well from Pune. Suman, I suppose many people might say it's a good idea if you can't go onto landfills because they are unhealthy. I mean, is this a good thing in a sense that we shouldn't have people on landfills? A and B. I mean, in terms of this, is this a problem that the Indian government should really be sorting out and not a UN event like this? ते विचारतायत की सगळे म्हणतात की कचरा वेचक डम्पिंगला का असायला पाहिजे, नकोच कचरा वेचक डम्पिंगला. तर तुम्हाला काय वाटतं त्याच्याबद्दल? आणि हे जे सगळे मुद्दे तुम्ही उभे करतायत तर तुम्ही तुमच्या सरकाराला बरोबर बोला ना, इथे का बोलताय? तुम्ही आता काय बोला की पर्यावरण आम्हाला ह्याच्यामध्ये राहायचं नाही आहे आणि इथे का बोलतोय कारण इथे सगळे निर्णय होतात. जे आम्ही इथं का बोलतोय की आम्हाला ते डम्पिंगवर जायचंच नाही, आम्हाला पण यायचं नाही. आम्हाला पण वाटतं की आम्ही कामाचं स्वरूप बदलावं, कुठंतरी चांगलं काम करावं. तर त्याच्यामुळं आम्ही हे मुद्दा इथं मांडतो की इथं सगळे अख्ख्या देशाचे निर्णय इथं होतात म्हणून आम्ही इथं मांडतो हे मुद्दा. की आम्हाला बी वाटतं की आम्हाला हे ज्या कंपन्याला जे सपोर्ट करतात हे तर ह्यांना नाही करावं. आमच्या कचरा याच्याकडे लक्ष द्यावं ह्यांनी. आणि आमचे कचरा याचं असे आहेत की
करोडांनी लोक आमचा कचरा येचतंय. तर जसं पुण्यामध्ये आम्हाला कॉर्पोरेशननी जसं आम्हाला करार केलाय 5 वर्षाचा की आम्ही कामाचं स्वरूप बदललंय की कसं दारादारातून आम्ही कचरा घेतो, वेगळं वेगळं करतो, वल्या कचऱ्याचं खत बनवतो, बायोगॅस करतो आणि सुक्या कचरा परत निर्मितीला पाठवतो. तर तसं आम्हाला सगळ्यांनी तसं सपोर्ट करावं. ते शेडमचे पैसे जे आहेत ते कंपनीला नाही द्यावं. ते कागद जी असतात ती सगळ्या कचरा याचं अख्ख्या देशातलं जेवढं लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी करावं. We don't want to be working in those conditions. We don't want to be at the landfill. We don't like working on the landfill. We are here at this forum because this is where all the big decisions are being made. This is where decisions which affect our lives are being made. That's why we're here. Saying we're not only opposing, we do have alternatives. For example, in Pune, where Suman comes from, waste pickers have entered into, waste pickers have a cooperative where they've entered into a contract with the municipality. The municipality in turn has authorized waste pickers like Suman to go door to door and collect waste. So this in turn has improved their work conditions. The wet waste is for the wet waste which they collect, organic waste, is further composted or it is converted into biogas. So she's saying we do have alternatives and these are proven alternatives. So why should companies, big companies, waste to energy companies get CDM funding when they're burning this good waste? When we do have such a good option, why shouldn't that money come to us? Okay, and in terms of both the ladies, Susheela and Suman, who are they supporting? How many people do they support with their work, and how many waste pickers are there working in India? तुम्ही कोणाचं प्रतिनिधित्व करताय? आम्ही अख्ख्या देशाचं करतोय. अख्ख्या देशाचं म्हणजे अख्ख्या जगाचं सगळे पूर्ण ह्याचं करतोय आम्ही की आमच्यासाठी स्वतःसाठी नाही इथं आलो आम्ही. अख्ख्या जगातलं सगळे जे आहेत तेवढ्यासाठी आलो आम्ही सगळे कचरा याचं. We're not just here representing our city or our country. We're right now representing millions and millions of waste pickers all over the world. सर्व कचरा वेचकांचं त्या कचऱ्यावरच निर्भय आहे. सगळ्यांचं कुटुंब त्याच्यावरच चालतं. तर ह्या नोकऱ्या काय आम्हाला सरकारी नाहीत, आमच्या मनाने केलेले काम आहेत ते. पण ह्या आता हे मोठे मोठे लोक येऊन ते आमच्या हातातलं काम ओढून घेतात. तर सगळ्या जगामध्ये चाललेल्या ह्या कंपन्या, मोठे मोठे लोक त्या कंपन्या टाकून आमच्या हातातलं काम घेतात. तर आम्ही सगळ्याच्या वतीनं बोलतोय. He's saying we are waste pickers who completely, we as well as our entire families completely depend on waste for survival. These big companies come in and deny us access to this waste and take away our jobs. For what? You know, so that is why we are opposing this, and we are not the only ones who are affected. Waste pickers like us all over the world are being affected due to waste to energy companies. Okay, and finally, Susheela, what is your message? I know you're going to be speaking to some Indian government representatives later on, but what is your message both to the Indian government and also to the wider world? मला माहिती आहे की ह्याच्यानंतर तुम्ही भारतातले सरकारचे लोक जे आले त्यांच्याशी बोलणार आहेत. तर तुमचा निरोप त्यांना काय आहे आणि जगभराच्या लोकांना काय आहे तुमचा निरोप? You can look into the camera if you like. पर्यावरणावर किती मी ऐकलं की 17वी मीटिंग आहे, पण नुसती चर्चाच होती. चर्चा करून काहीच फायदा नाही. याच्यावर काहीतरी ठोस असा निर्णय झाला पाहिजे. आणि जे गोरगरीब आहेत, जे प्रदूषण वाढवत नाहीत, तर त्यांच्या कामाकडे लक्ष देऊन जे निर्णय घेणारे लोक आहेत तर त्यांनी चांगल्याच रीतीने निर्णय घ्यावा. कारण सगळ्याच्या जीवनाचा प्रश्न आहे सर्व मानवाच्या. I've heard that this is the 17th time people are meeting over here. 17 years that these discussions have been going on. So what I expect and what I want is that some decision be taken during these meetings. Some decision which will positively affect the life of the poor. Because the poor are not considered in any of these discussions. Some decision needs to be taken and it needs to be taken fast. And Suman, same thing? तुम्हाला पण तोच प्रश्न की तुमचा निरोप काय आहे? आमचा हेच निरोप आहे की त्यांनी एवढ्या करोडांनी लोक आमचं कचरा याचं काय तर ह्यांच्यासाठी त्यांनी गरिबांनी की त्यांनी आमच्या गरिबासारखाच निर्णय घ्यावा की असं कंपनीचा निर्णय नाही घ्यावा त्यांनी. Whatever decisions and whatever final decisions need to be taken have to be taken keeping in mind the poor and keeping in mind people like us.